Welcome to ExcelBridge. Today in this tutorial, we will discuss the first chapter of further pure mathematics for O levels, which is logarithmic function and indices. This chapter is most important for your finals. Let's start the chapter and learn the concepts. So we will cover few topics in this chapter. We will cover introduction, we will cover graphs of exponential and logarithmic functions, we will cover laws of indices, we will learn how the base formula works, and we will solve some exponential related equations, we will solve logarithmic equations, we will solve a few more, and we will learn about surds and surd manipulation. So let's start from the beginning, which is introduction of logarithm and exponential. So what is exponential, what is logarithm, relation between exponential and logarithm, and at last we will see today some mathematical problems related to exponential and logarithm. So let's start from exponentials. So what is exponential? Exponential means multiplying the same number by itself again and again, which is one of the most simpler definition of exponentials. So actually, what does it mean? It means if we take the number 10 and we will multiply the same number with it, this number will be 100. And how many times we multiply the number 10 with the same number? We will multiply for 2 times. But if we multiply the same number for 3 times, this value will be raised and the result will be 1000. That means we multiply the 10 for 3 times with 10 and the result is 1000. That means 1000. That means 1000. So actually what does it mean? যদি আমরা খুব সহজে এক্সপ্লেইন করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমি একই সংখ্যাকে যদি বারবার গুণ করি, আমি কতবার গুণ করেছি এর ফলে যে রেজাল্টটা হয়েছে এটাকে হচ্ছে কি আমরা বলছি এক্সপনেনশিয়াল। এখানে আমরা 10কে বা 10কে 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলাম, যার ফলে আমরা হচ্ছে কি 100 পেয়েছি, অ্যান্ড এখানে আমরা 10কে 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলাম, যে কারণে আমরা হচ্ছে গিয়ে 1000 পেয়েছি। সো এখানে এক্সপনেনশিয়াল কি অ্যান্ড এখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাকি জিনিসগুলো কি। সো যদি খুব সহজ করে বলি যে এক্সপনেনশিয়াল হচ্ছে কি একটা ফাংশন, an exponential function is a mathematical expression of the form y equals to a power x. সো যেখানে y হচ্ছে গিয়ে আমার রেজাল্ট অ্যান্ড a হচ্ছে গিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট which is a positive constant and x হচ্ছে আমার একটা ভ্যারিয়েবল। সো এই ভ্যারিয়েবলকেই আমরা হচ্ছে এক্সপনেনশিয়াল বলে থাকি। সো okay, so y equals to a power x. So this function grows rapidly as x increases. That means এখানে এই ফাংশনে সাপোজ 100 হচ্ছে কি আমার y and a হচ্ছে কি আমার 10 and x হচ্ছে কি আমার 2. সো এইখানে x এর ভ্যালুটা ইনক্রিজ করার সাথে সাথে সাপোজ 3 হওয়ার সাথে সাথে আমাদের y এর ভ্যালু হয়ে যায়
1000, that means rapidly x এর ভ্যালুটা rapidly y এর ভ্যালু বেড়ে গিয়েছে। অ্যান্ড সেম টাইম যদি আমাদের এটা 4 হয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে যাবে 10,000, রাইট? ওকে, সো এটাই হচ্ছে কি এক্সপ্রেস করে যে the function grows rapidly as x increases if a greater than 1. that means a যদি হচ্ছে কি একটা পজিটিভ কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে x এর ভ্যালুটা ইনক্রিজ করার সাথে সাথে আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে গিয়ে র্যাপিডলি গ্রোস হতে থাকে। So which are not exponent, so let's see some example for exponential. Suppose 2 power 3 equals to 8, which is pretty easy, and suppose 10 square equals to 100. That's very easy. So let's see some example which are not exponential. So suppose so only when the variable is in the exponent it's called exponential. So if the if the variable not is in the exponent, so we cannot call that exponentials. So for example, let's see 3x plus 5. Is it an exponential? No, this is not an exponential because the variable x is the variable here, but x is not in the exponent of any other constant, so we cannot say it's an exponential. Okay, so we cannot say it's an exponential. So for another example, x square plus 4x plus 7, can you call it exponential? No, we cannot call it exponential because x is a variable here, but it is not appear in the exponent, so we cannot tell it an exponential. For log x, no, this is absolutely not an exponential. Root x, এটা হচ্ছে গিয়ে x power half, এটাকেও আমরা এক্সপোনেনশিয়াল বলতে পারি না বিকজ ভ্যারিয়েবলটা আমাদের এক্সপোনেন্টে নেই। সো সাইন এক্স, নো, এটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ে এক্সপোনেনশিয়াল বলতে পারি বিকজ এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ট্রিগোনোমেট্রিক অপারেটর, সো এটাকে হচ্ছে গিয়ে আমরা exponential বলতে পারি। So these are not exponential and these are absolutely exponential and this is exponentials. So now let's see some types of exponentials. So types of exponentials, so the first type comes with exponential growth. Okay, this is pretty easy. Y equals to a power x, where a greater than 1. That means a is a positive constant. So in this type of exponential, the value of y grows rapidly. The value of y grows rapidly, অর্থাৎ x y এর মান rapidly grow করে as x increases. Okay, so the value of y grows rapidly as x increases and the graph, এটার গ্রাফ হচ্ছে গিয়ে একদম rapidly grow করে। So okay, so এটার গ্রাফ হচ্ছে rapidly grow করে। So আমরা যখন গ্রাফ দেখব তখন এই বিষয়গুলো আমাদের আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। Now let's see exponential decay. So it is exponential decay but the similar, but y equals to a power x, but এখানে a less than, but এখানে a greater than 0 but less than 1. That means a এর মান 0 থেকে 1. That means 0.1, 0.2, 0.3, not a negative number, not a negative constant, but less than 1. That means between 0 to 1. That means suppose for 0.5, 0.6, 0.7. So এই ধরনের এক্সপোনেনশিয়ালের ক্ষেত্রে,
সো এই ধরনের এক্সপোনেনশিয়ালের ক্ষেত্রে আমাদের গ্রাফের ভ্যালুটা কি করে ডিকে হয় ওকে আমাদের গ্রাফের ভ্যালুটা ডিকে হতে থাকে ওকে সো র্যাপিডলি ভ্যালুটা ডিক্রিজ হবে না বাট ভ্যালুটা ডিক্রিজ হবে ওকে বাট নট র্যাপিডলি সো নাও সি ন্যাচারাল এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন which is y equals to e power x where e is the natural logarithm is the natural e is a constant where e is a constant you can see the value of e from the value of e is 2.718 something you can google it for the exact value so this is e equals to 2.71 this is a constant so natural exponential function is defined as y equals to e power x so this is and it has use it is common in science and financial uses so let's see the next so the next one is negative exponentials where y equals to a inverse x it represents decay or increase but it represents decay or increase growth okay so everything same but the value here is minus okay so the next one is general exponential models it is pretty easy and sweet y equals to a into power k power x so where please take notes on this chapters k and a are sorry where k and a are constants so this is the general exponential models where a and k is constants so these all so in the next so that's all from exponentials now we will discuss about logarithm so what is logarithm a logarithm is the exponent to which a base must be raised to produce a given number so খুবই ইজিলি আমরা হচ্ছে গিয়ে যদি বলতে চাই দেন বলতে হবে যে লগারিদম হচ্ছে একটা এক্সপোনেন্ট যেটা হচ্ছে কি একটা বেজের জন্য মাস্ট বি রেজ টু প্রডিউস এ গিভেন নাম্বার সো ওকে ফাইন সো এক্সপোনেন্টের কনসেপ্ট থেকে যদি আমরা বলি 2³ দ্যাট মিনস 2^3 ইকুয়ালস টু 8 সো এটা যদি লগারিদমের দিক থেকে আমরা এক্সপ্রেস করতে যাই তাহলে হচ্ছে এটাকে আমরা লিখব log log 2 of 8 equals to 3 so এটাই হচ্ছে গিয়ে এখানে বলেছে যে so এটাই হচ্ছে গিয়ে এখানে বলেছে যে 2 কে 3 টাইমস যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় দেন হচ্ছে গিয়ে আমরা 8 পাবো ওকে সো a logarithm is the exponent okay a logarithm is the exponent that means এই 3টাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের সেই exponent এই 3টাই হচ্ছে আমাদের exponent so logarithm is the exponent to which a base must be raised to produce a given number okay so exponential হইলো এটা and এখানে exponent হইলো এটা and এখানে logarithm এর ভ্যালুটা হইলো এটা
I hope this is clear now. So we can make it more simpler if we say that a logarithm tells, okay, a logarithm tells you how many times you need to multiply. Okay, a logarithm tells you how many times you need to multiply a number to get another base. Okay, to get another base. So actually logarithm is the inverse of an exponential function. So these functions are absolutely inverse. These functions are absolutely inverse. So actually logarithmic function is the inverse function of an exponential function. So if we say log b of x equals to y, it means, what does it means? It means the base b, exponent is y, and the result is x. So that's pretty easy. So where b is the base, it is the base, x is the result, so x is the result of the logarithm, x is the logarithmic value, logarithmic value, logarithmic value. So x is the logarithmic value and y is the exponent you need to raise b to get x. Okay, fine. So for example of logarithm, we can say log, we have taken already an example, but no worry, the same. Why this is correct? Because I have seen this, because 2 cube equals to 8, but which are not logarithms. An expression or function is not a logarithm, but logarithm if it doesn't involve a log function. Okay, so if there is not any log function, so these are not logarithmic functions. Suppose for example 2 power x, this is not a logarithm because there is no logarithmic function like log. Okay, another 2 for x, for x square plus 3x, this is not also a logarithm. This is an exponential, this is an polynomial equation. Similar for that, this is also, this is not a logarithm because this is x power half, and so many functions are not logarithm. Just we have to see that there is a logarithm, if there are logarithm, if there are log or ln. So what is ln? We will see in the next slide what is ln and logarithm. So okay, so let's discuss the types of logarithm. Okay, types of logarithms. So the first one is common logarithm, which is common logarithm, which is log 10 of x equals to which is log 10 of x. So here base is 10, which is fixed. Okay, for common logarithm, base is the value of base is 10. This is fixed. Okay, so this those logarithms are common logarithms. Okay, so natural, what is natural logarithm? So natural logarithm actually, so which base are e. Okay, the number which we have discussed in the previous slide when we discussed about exponentials. Okay, natural exponentials. So
um, when the natural exponential e comes here as a base, so this is called natural logarithm. Okay, so where the value of e equals to 2.78. Okay, so we call and we write this as ln x. Okay, log e of x equals to ln x, these are same. And again comes binary logarithms, so log 2x where base, so binary logarithms are those where base are 2 for always. Okay, so this is it's used in many cases and many algorithms. Okay, so next, see what types are available. Logarithm with any base. Okay, so this is pretty cool. Logarithm with any base, so where b greater than 0 and b is not equals to 1, and this is the general form of logarithm. So this is the general form of logarithm where the base is always positive, because it must be positive, and it the value cannot be 1. Okay, so next, say negative logarithm. So negative logarithm when x less than 1, the logarithmic value, the log value is okay, fine. So what is negative logarithm? When x less than 1, when x less than 1, the log value is negative. For example, what you can see, for example, log 10 of 0.1 when x less than 1, so the value will be negative 1. Okay, so that's all from logarithms and exponentials. In the next tutorial we will discuss about the relationship between exponentials and logarithms. Okay, and we will see the type wise, and we'll solve some type wise mathematical problems. So that's all from today's lecture. So thanks all. Allah Hafiz.